الآن راح نحكي عن الفنجل انفكشنز اللي هي dermatophytes, candidiasis وبترياسيس versicolor. بالنسبة للدرموفايت other names for dermatophyte is ringworm أو تينيا. التينيا classified according to the site involved. بالسكالب بسموها تينيا كابيتس، في الهاند بسموها تينيا مانم، بالبادي تينيا كوربوريس، بالفيت تينيا بيدس، بالجروين تينيا كروريس، بالنيل اونيكومايكوسيس. فهذه 3 generations of dermatophyte fungi. في شيء بسموه ترايكوفايتون بيكون موجود في السكين والهير والنيل، مايكروسبورم سكين وهير، وديرموفايتون سكين اند نيل. على النيمز السبيشال او سبيسيفيك نيمز للمايكرو اورجانيزم بالفانجل انفكشنز مش مطلوبين. Fungal infections are weak microorganisms. عشان هيك they are able only to invade the stratum corneum. They live on the stratum corneum and they cause a reaction and inflammation. And fungi that can be transmitted from animal to a human can cause more severe reaction. ولكن fungi that spread from human to human might cause less reaction. هلا بالنسبة للبرزنتيشن اند كور زي ما حكينا النيم تبع الانفكشن بيعتمد على السايت. تينيا بيدس هي عبارة عن ايش؟ فنجل انفكشن بالفيت. في عندي many forms of this تينيا بيدس. ليش بتطلع؟ الريسك فاكتور الميجر ريسك فاكتور is ايش؟ wet environment, sharing shoes, swimming pools, etc. هلا في عندي 3 major microorganisms. اسماء microorganisms again مش مطلوبة منكم. بالنسبة لسلايد نمبر 5 زي ما شايفين الصورة على الشمال this is the most common form of tinea pedis بسموه interdigital tinea pedis. بيكون white macerated patches unilateral with fine scales minimal inflammation بالسكن. عشان اشخص patient the next step اعمل scraping واحط سكريبنج بسلايد او blunt edge of blade، بحط السكيلز على سلايد مع KOH preparation وبين عندي ايش الهايفي والسبورز. الاذر فورم موجود على اليمين اللي هم بسموه موكازين تايب. شكله بيشبه ايش؟ الاكزيما او السورايسيس. فبكون عباره عن ايش؟ باتشز او بلاكس relatively has well defined margin عليها fine براني سكيل، مش thick silvery زي السورايسيس. بتكون unilateral زي ما حكينا red scaly and unilateral fungal infection until proven otherwise. فالnext step نفس الشيء KOH preparation skin scraping and the results is hyphae and spores. هلا في عندي vesicular type of tinea pedis زي موجود بسلايد نمبر 6. بكون في عندي diffuse erythematous patch أو plaque وبكون في overlying this بكون multiple vesicles and papules. فبتكون هاي inflammatory. This is one of the inflammatory form of tinea pedis. فهي بسموها ايش؟ bullous أو vesicular tinea pedis. الفنجل انفكشن بالنيل usually fungal انفكشن بالنيل بكون النيل thick، في عندي subungual hyperkeratosis yellowish crumbly يعني can be easily destroyed، وبكون ايش 1 2 or 3 nails، ما بكون diffuse زي السورايسيس bilateral symmetrical. usually بتكون unilateral and usually بتكون associated مع tinea pedis. سلايد نمبر 8 زي ما شايفين النيل في عندي thickening yellowish discoloration، النيل looks dystrophic crumbly. فبسموه ايش؟ distal onychomycosis. يعني بالديستال بارت بالنيل بليت صار عندنا انفكشن. هلا في نوع بيجي بروكسيمال، اذا اجى بروكسيمال we need to rule out HIV. تينيا اوف ذا هاند بسموها تينيا مانم، فبتكون ريد وسكيلي اند يونيلاترال، عبارة عن باتش أو بلاك minimal inflammation and erythema. زي ما حكينا بكون في عندي powdery scales. If you see a patient with fungal infection at one side of the body, try to rule out other types. فبيش عنده fungal infection بالهاند we need to look on the groin, to look on the nails, the hands والfeet, and on the interdigital space between the two webs of the feet bilaterally to rule out associated fungal infection.
يعني نحاول ندور على السورس of the fungal infection. يمكن يكون primarily موجود في الهاند أو يمكن it can be transmitted from one part of the body to other parts. تينيا of the groin بسموه تينيا ايش؟ كرورس. يمكن يكون bilateral أو unilateral. هلا scrotum usually spared. ليش؟ لأنه في عندي sebaceous gland active على scrotum. زي ما حكينا sebum is fungostatic bactericidal. فإتس rare إنه يصير في عندي ايش؟ تينيا بالسكروتم. فهي بتكون عبارة عن blocks well defined margin وبكون ايش؟ إلها active margin. يعني السنتر بكون relatively clear بينما المارجن بكون elevated scaly erythematous. زي ما موجود بسلايد نمبر 11. هون شايفين عندي blocks has well defined margin involves the abdomen and the groin. فالتي block الكلر ريد surface scaly أكتر إيش جاي وين؟ على المارجن. السنتر relatively clear. ما في specific arrangement. distribution جاي على groin bilaterally وجاي وين؟ على الابدومين. But look at the lesion in the abdomen around the umbilicus. The center is clear بينما المارجن is active. This is a clue that this is most likely a fungal infection. The next step, skin scraping, KH preparation to see hyphae and spores. Differential diagnosis could be psoriasis, contact dermatitis, discoid eczema. Teeth of the trunk and limbs بسموها tinea corporis. tinea corporis. زي ما حكينا بكون عندي black well defined margin, active margin, center is relatively clear. Tinea of the scalp usually seen in children. وحكينا ليش ما بتكون بالadults? Because adults has sebum. والsebum is fungostatic bactericidal. Usually appears in the pediatric age group as localized patch of hair loss. Scaly. والhair بكون broken. ففي عندي inflammation. اوكي. ففي عندي two types. في عندي inflammatory و non-inflammatory. Non-inflammatory بكون في عندي fine scales without any severe signs of inflammation. هلا اذا مايكرو اورجانيزم مثل انفكشن اجت من الانيمال بسموها زوفيليك فنجاي بكون عندي more intense inflammation. فبكون في inflammation بكون في pus formation boggy swelling lymphadenopathy. مرات يمكن يكون في عندي secondary bacterial infection. فهالبوجي inflammatory nodule بسموها ايش؟ كاريون. بكون فيها severe inflammation. sometimes inflammation بكون severe enough to cause scarring alopecia. الفيفس هي more advanced form of tinea capitis بكون فيها foul smelling yellowish crust secretions and usually it results in scarring alopecia. slide number 14. شايفين الصورة بالأعلى على الشمال عندي localized patch of hair loss, severe inflammation, pus formation, pediatric age group. This is fungal infection until proven otherwise. next step شوفي bit side test بقدر استعمله. عندي two bit side tests. يعمل وودز لايت الهير شافت بين جرين او انه اعمل بلوكينج للهير احط على سلايد مع KH preparation looking for hyphae and spores. 4 مرات في البيرد يمكن يكون patient affected. This بصورة العمين an adult patient with boggy inflammatory swelling, painful nodules, okay, with hair loss. So this is fungal infection till proven otherwise. يمكن bacterial abscess formation تعمل لها الاشي. okay. يمكن deep fungal infection. يمكن patient يكون HIV, diabetic, ماشي على oral steroids, immune compromised. الفيفس زي ما حكينا localized patches of hair loss with severe inflammation, foul smelling discharge. والكاريون الصورة على اليمين بكون في عندي pus formation and abscess-like lesions. هلا بالنسبة للabscess like lesion, if the patient pediatric age group 5 years old male presents to the clinic with localized blocks of hair loss بالسكالب مع pus formation. أخذنا swab culture for bacterial culture and fungal culture. Swab for fungal culture might take up to 6 weeks. The patient started oral augmentin, oral amoxicillin with the clavulanic acid, which is antibacterial, 3-5 days without response. Always think of fungal infection as a differential. Fungal infection need to be ruled out. So any abscess-like lesions, خاصة بالسكال, pediatric age group, not responding to oral antibiotics, the next step to start oral antifungal and wait for the results of the culture, fungal culture. شو complication of tinea capitis؟ يمكن تعمل scarring alopecia, silent infectious,
هلا ايش بسموه؟ في شيء بسموه اد رياكشن. لما يصير في عندي فنجل انفكشن بالسكالب، يمكن نتيجة الاميون رياكشن اللي صار عندي towards this microorganism يصير عندي multiple bilateral vesicle formation بالهاندز او الفيت. مش مطلوب منه بصراحة مبدئيا. Fungal infection, if we use topical steroids, high fungal infection, it might masquerade, يعني it might mask the size of inflammation. زي ما حكينا في حضرة ألوبيشيا أرياتا. patient 5 years old, pediatric age group, present to the clinic with localized patch of hair loss. He used topical steroids on the scalp for 4 weeks without response. He present to my clinic with alopecia. So differential diagnosis alopecia areata. ليش؟ لأنه في عندي localized patch of hair loss, opening of hair follicle مبينة، بس ما في عندي signs of inflammation. But unfortunately, the patient had used topical steroids on the scalp, which has masked the whole symptoms and signs of tinea capitis. So we need to dig deep the history, ask the patient about the symptoms at onset. Was the lesion scaly? Do you have any erythema, redness of the skin, pus formation? Because it gives me clues that this was most likely tinea capitis rather than alopecia areata. Slide 16. زي ما شايفين, patient has red lesion, unilateral, black, well-defined margin, but it's not scaly. Relatively center, some of the part of the center is clear, بينما margin is active. This was fungal infection that, to start with scale formation, redness of the skin, itching. But unfortunately, the patient had used topical steroids. The use of topical steroids will mask the inflammatory signs and symptoms, will remove the scale formation from the surface. So the lesion will appear as red lesion without scales, but it has a well-defined margin. It's there for about a few weeks. So my next step is to give oral antifungal treatment. So this is something called tinea incognito, unrecognized form of tinea that was treated by mistake by topical steroid. Differential diagnosis of fungal infection. بالسكالب عندي alopecia areata، لكن alopecia areata ما بكون فيها scales وما بكون فيها signs of inflammation، بكون أكثر شيء pediatric age group. Psoriasis doesn't cause scalp hair loss. Seborrheic eczema doesn't cause scalp hair loss وit has greasy scales. The carbuncle بكون abscess-like lesions, painful with history of fever, leukocytosis, respond well to oral antibiotics. Trichotillomania حكينا patch of hair loss بالسكالب، في عندي broken hair، ما في عندي signs of inflammation، والpatient will have obsessive compulsive disorder. ايش بكون عنده بالنيل؟ يمكن يكون عنده ايش؟ bitten nail. بالفيت ارثرازما which is bacterial infection مش مطلوب منه حاليا. انترترايجو هي عبارة عن ايش؟ friction بالسكن مع maceration. يمكن اكزيما مرات تعمل لي شيء زي التينيا بيدس بالفيت، لكن الاكزيما يوجوالي بتكون بايلاترال، ما بكون لها ويل ديفايند مارجن، وبكون في عندي لايكنيفيكيشن. بالترانك ديسكويد اكزيما زي ما حكينا، ديسكويد اكزيما has well defined margin but usually it's bilateral. البيشنت بيكون عنده history of atopy, dryness بالسكن، وفي عندي signs of lichenification على السيرفيس. السورايس حكيناها. الكانديدياسيس يمكن تيجي على الترانك زي الفنجل انفكشن، بس المارجن بكون اكتف وبكون في باس فورميشن. بالنسبه للجروين زي ما حكينا كونتاكت درماتايتس كان بي ديفرنشال، سورايسيس كان بي ديفرنشال. بالنيل السورايسيس، التروما، البارونيكيا which is infection proximal nail fold. بالهاند الاكزيما والدراينس في السكن والسورايسيس كان بي ديفرنشال دايجنوز فور فنجل انفكشن. انفستيجيشن زي ما حكينا، لما يكون في عندي فنجل انفكشن بالهير بعمل بلوكينج للهير بحطه على سلايد مع كي اتش بريباريشن. بالنيل بعمل ايش؟ كليبنج للنيل بحطه على سلايد مع كي اتش بريباريشن. نفس الشيء بالنسبه للهير والسكيلز من البادي. زي ما حكينا اسماء المايكرو اورجانيزمز مش مطلوب مني، لكن لازم نعرف انه Wood's light examination بتينيا capitis if it's negative it doesn't rule out tinea capitis. Why? Because some microorganisms does not fluoresce. مش حكينا لما نستعمل Wood's light يمكن يبين عندي green hair shaft. هلا some microorganisms اللي بتعمل لي tinea capitis doesn't fluoresce, doesn't ايش give any fluorescence by underway with the Wood's light. فبالتالي if the Wood's light examination is negative it doesn't rule out tinea capitis. Treatment usually if we have minor infection we give topical antifungal treatment. Topical imidazole زي clotrimazole, miconazole, iconazole. في terbinafine cream twice a day for about 2 weeks.
بالنسبة للسيستميك use if we have fungal infection بالnail أو بالhair. إذا كان عندي widespread fungal infection بالtrunk بالlower limbs. إذا patient has tinea incognito. إذا كان infection chronic, the patient immune compromised, not responding to conventional treatment, we go for systemic antifungal treatment. Oral terbinafine أو topical terbinafine can be used. It's fungicidal. It's one of the most effective treatment for tinea capitis and tinea corporis. Usually it's given for a course of 4 weeks في tinea capitis oral tablets. هلا الفنجل انفكشن بالنيل هونيكومايكوسيس التريتمنت usually في بالهاند هونيكومايكوسيس and we need at least 6 to 8 weeks. اما بالهونيكومايكوسيس في الفيت we need to give treatment for 3 months. Usually once we start treatment for fungal infection بالنيل سواء بالهاند أو بالفيت we need to reassure the patient that the response might take 6 months up to 1 year because the slow growth rate of the nail plate. هلا بالترياسفير التربنافين oral tablet is not secreted in the sweat. It's not secreted in the sweat. عشان هيك it's not effective for pityriasis versicolor أو candidal infections. رح نحكي عن هالشيء لما نحكي عن pityriasis versicolor. فpityriasis versicolor does not respond to oral terbinafine because oral terbinafine is not usually secreted in the sweat. Itraconazole, fluconazole, they are fungistatic. They can be effective in tinea corporis, crurus, pedis, and nail infection, but the main problem is the liver damage, and they can be used in pityriasis versicolor and candidiasis. المشكلة بهدول إنه they interfere with cytochrome activity B450, which might interfere with other medications. Greasevolvin هو preferred treatment for tinea capitis. مشكلته رئيسية بالside effects. It can cause headache, nausea, vomiting, lupus-like symptoms, photosensitivity. So it's given usually orally for 8 weeks up to 12 weeks with a fatty meal. And lipophilic والabsorption تبعه بزيد with fatty meals. Candidiasis هي عبارة عن opportunistic microorganisms. زي ما نعرف candidiasis is usually a disease seen in immune-compromised patients. Patients who are obese, immotile, diabetic, on broad-spectrum antibiotics such as doxycycline. If doxycycline used for 3-6 months to treat acne, the patient might develop vulvovaginitis caused by candidiasis. فزي ما حكينا ال predisposing factor low immunity, obesity, diabetes, pregnancy, endocrinopathy, wet environment. فالبرزنتيشن زي ما حكينا بالسكالب يمكن في شيء بسموه كانديدا الجرانيولوما فبكون بوجي swelling with discharge and pus formation. هاي العاده بتكون بالاميون compromised patients. الاورال كانديدياسيس usually بتشوفوا البيشنت اللي هو are on oral steroids او حتى inhalational steroids used for bronchial asthma او COPD can be complicated by oral candidiasis. People who use dentures الأسنان الصناعية they might develop candidiasis. في الجروين كمان في between the digits في الجينيتال area. فزي ما حكينا بسلايد 27 في عندي oral candidiasis بسموه oral thrush بكون عبارة عن ايش؟ patches and plaques adherent بتكون ايش؟ white in color. هلا if scrape إذا شلناها مثلا tongue depressor راح يصير عندي ايش؟ micro bleeding. هلا مرات يمكن البيشنت يصير عنده ايش بسموه angular stomatitis او angular chylitis بكون في maceration بالmargin of the lips بكون في عندي maceration فالشيء موجود بكون نتيجة ايش مع الايجينج بصير في الفيتنج between the lips فبصير في chronic friction وبزيد the risk of candidiasis at this area. Dentures sometimes might be a predisposing factor. الانترترايجو under the breast area obese females بكون في chronic friction و maceration بالسكن. شو differential بهيك حالة بسلايد 28 psoriasis صح. Flexural psoriasis might induce a rash like this. فعندي patch أو block well defined margin without scale formation. فالديفرنشال يمكن يكون psoriasis يمكن يكون seborrheic eczema يمكن يكون candidiasis. كيف نميز؟ بالعادة الكانديدياسيس بكون فيها satellite papules and pustules. يعني يجي بكون centrally clear margin active
وعلى المارجن بكون في multiple pustules formation. الشيء التالي لازم نفحص السكالب، نفحص النيل، elbows النيز to look for other signs أو symptoms of psoriasis. الجينيتال كانديدياسيس بتكون في عندي ايش؟ يا اما على الجلانز او بكون على شكل فالفوجينايتس وايتس discharge بالفيميل جينيتال اريا. It can extend to the groins. It's infectious بصراحة. وبكون عندي زي ما شايفين على الجلانز عبارة عن multiple patches well defined margin، والمارجن بكون red واكتف. Sometimes you might see pus formation على السيرفيس. بارونيكيا هي عبارة عن انفكشن بالبروكسيمال نيل فولد. إذا كان أكيوت بارونيكيا الكوز تبعها بكون إيش؟ ستاف أوريوس. فبيجي باس فورميشن ابسس لايك ليجن. بالكرونيك بارونيكيا الكوز كانديدياسيس. كرونيك بارونيكيا بتكون بالعادة بالفيميلز ويت انفايرمنت هاوس وايفز. كرونيك اكزيما بصير في لوس اوف كيوتيكل، وبكون في كرونيك بوجي سويلينج في البروكسيمال نيل فولد. ما بكون كثير تندر زي الاكيوت بارونيكيا. اوكي، فهون الكوز بكون ايش؟ كانديدياسيس. نتيجة chronic damage في nail matrix this will be reflected على surface of the nail plate by ridges, thickening, discoloration. شو causes? Wet circulation, rhinoid phenomena, abnormal poor circulation, vulvovaginitis. treatment بنعاد ناخذ swab but it's not essential. rule out diabetes. بنعطي ايش؟ topical antifungal و topical ايش؟ steroid to treat the patient. We advise patient to avoid wet environment. إذا في diabetes بنحاول نعدل diabetes. Sometimes if there's no response to topical treatment we can go for oral fluconazole, ketoconazole, itraconazole. على بالنسبة للجينيتال كانديدياسيس respond well to بحكوا single dose of itraconazole أو fluconazole. هلا نروح على البترياسيس فيرزيكولار. البترياسيس فيرزيكولار هي عبارة عن إيش؟ ييست الكوز تبعها بتروسبورم اوفالي او ملازيزيا فرفر. فهي عباره عن ييست بتعيش على السكن سيرفيس. هلا بناس who get excessive sweating هاي اليست بتعيش على السيبم. it's usually deep down around the sebaceous gland and hair follicles. فلما يصير في excessive sweating in some patients who are obese بصير تطلع على السيرفيس مع السويت. فلما تطلع على السيرفيس مع السويت بصير في change في structure of this yeast. it lose its lipid wall. this will stimulate the immune response against this microorganism. وهي بتتحول لما تطلع على السيرفس تبع السكن اشتيزم كونيوم بتتحول من ييست لمولد. فلما تتحول من ييست لمولد بتعمل ايش؟ شيء بسموه بترياسيس فيرزيكولار. بيكون عباره عن brown patches, blacks with fine wrinkly surface. Sometimes becomes itchy when the patient experience excessive sweating. هلا هي المايكرو اورجانيزم بتطلع شيء بسموه دايكربوكسيليك اسيد. هذا بيعمل انهبيشن للاكتيف ميلانوسايتس فبيعمل لي بوست انفلاماتوري هايبو بيجمنتيشن. It's not infectious, it's not contagious. طبعا هي مايكرو اورجانيزم بما انه تعيش على السيبم فشو بنتوقع الاريا اللي تكون انفكتد؟ الاريا اللي فيها هاي سيبيشس جلاند اكتيفيتي زي ترانك باك تشست اريا نيك اريا. فزي ما احنا يعني it's very recurrent يعني recurrence rate up to 100%. والتريتمنت usually is topical antifungal treatment for 2-3 weeks. If the response we can go for oral antifungal treatment زي fluconazole, itraconazole but not oral terbinafine. ليش؟ لأنه we need the medication to be secreted in the sweat to affect this microorganism. وشافوا إنه terbinafine is not being secreted in the sweat so it's useless الأورال terbinafine طبعا. The other medication that can be used is ketoconazole shampoo, which can be used 3 times a week, left on the skin for 5 hours. It reduces the amount and population of this microorganism. زي ما شايفين بسلايد نمبر 37 على الجهة الشمال عندي الاكتيف ليجنز. فعندي multiple brown patches well defined margin عليها fine wrinkles على السيرفيس موجودة على الاريا اللي فيها سيبم. بالنسبة للصورة على اليمين شايفين عندي post inflammatory hypopigmentation. Once the lesion started to disappear it might leave ايش؟ white patches. هل differential diagnosis للوايت باتشز فيتيلايجو بس بالفيتيلايجو اتس دي بيجمنتد بينما هون عند الليجنز هايبو بيجمنتد. وودز لايت هون بين ايش؟ اوف وايت بينما الفيتيلايجو بين شوكي وايت. السيبوريك اكزيما بتعمل لي نفس الشيء بتعمل لي براون او يلوش باتشز but has ill-defined margin appears on nasolabial fold skull behind the ears chest armpits وgroin بتكون appears usually at winter time at summer time disappears. والشيء الثاني اللي بكون في عليها greasy yellowish scales greasy yellowish scales.
بترياز البا حكينا بتكون بيدياتيك ايج جروب وايت باتشز على الفيس relatively ill defined margin نتيجة الاتوبي. بترياز روزيا حكينا عنها انه appears after sore throat، بكون عندي هيرال باتش روزي ان كلر ويل ديفايند مارجن، الاكتف مارجن بكون سكيلي بينما السنترال بكون كلير، وعندي similar lesions appear على الشيست والباك بكريسماس تري باترن. تينيا كوربوريس again blocks او patches will define margin centrally clear margin active. هذول differential diagnosis مطلوبين منا. الانفستيجيشن زي ما حكينا اتس ييست، فاذا عملنا سكريبنج مع كيوش بريباريشن بكون عندي هايفي اند سبورز، فشو بسموها سباجيتي اند ميت بولز ابييرنس. بالوودز لايت بتعطيني ايش؟ جولدن يلو كلر، جولدن يلو كلر. تريتمنت زي ما حكينا توبيكال ازولز، بعض المرات سيلينيوم سلفايد which might have antifungal effect. كيتوكونازول شامبو might be helpful. هاي بالنسبة للفنجل انفكشن. ثانك يو.